But Yes. Yeah. morning they should be always clean. They should take bath. They should sit for chanting with the devotees. Yes, should we start? Yes, Prabhu. All good. Please, Prabhu. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Once again, all KR devotees, most welcome to the today's session, Srimad Bhagavatam. I thanks to the leaders here for giving me this wonderful services We're all your regularly. servants, Prabhu. We're all your servants, Prabhu. Regularly. So we'll read that verse. I will read the verse with word-to-word translation, and I'll also read translation. Later on, Kalindi Mohan Prabhu will continue translation and purport in Telugu as usual. Okay? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So today's discussion will be on first canto, fourth chapter, 14th verse. Suta Goswami is speaking here to all the Naimisharanya devotees, Rishi Ganas. द्वापारे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्यम कलया हरे सूतः Suta Goswami Uvacha said, Dwapare, in the second millennium, Samanu Prapte, on the advent of Tritiya, third, Yuga, millennium, Paryaye, in the place of Jataha, was begotten, Parasharat, by Parashar, Yogi, the great sage, Vasavyam, in the womb of the daughter of Vasu, Kalaya, in the plenary portion, Hare, of the personality of Godhead. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Suta Goswami said, when the second millennium overlapped, the third, the great sage Vyasadeva was born to Parashar in the womb of Satyavati, the daughter of Vasu. Yes. Should I read the paragraph in English also because it's Yes, small Prabhu. paragraph? Yes, Prabhu. Please. Later on, you can continue in Telugu. Yes, Prabhuji. This is a very wonderful thing here in Prabhupada explains that actually, as per the chronological order,
First comes Satya Yuga, second comes Treta Yuga, Dwapara and Kali. This is a wrong chronological order. First actually comes Satya Yuga, then Dwapar Yuga, then Treta Yuga, and then Kali Yuga. But this time, here it is said that the second Yuga, Treta, was overlapped by Dwapar Yuga. So we'll discuss why it was overlapped. First, we'll read this purport. There is a chronological order of the four millenniums, that is Divya Yugas. How it comes? Namely Satya Yuga, Dwapar Yuga, Treta Yuga, and Kali Yuga. But sometimes there is overlapping. During the reign of Vaivaswata Manu, there was an overlapping of 28 round of the four millenniums. And the third millennium appeared prior to the second. In that particular millennium, Lord Sri Krishna also descends, and because of this, there was some particular alteration. The mother of the great sage was Satyavati, and daughter of the Vasu fisherman, and the father was the great Parashar Muni. That is the history of Vyasadev's birth. Every millennium is divided into 3 periods, and each period is called Sandhya. Vyasadeva appeared in the third Sandhya of a particular age. Okay, please read, Prabhu. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ సాదర ప్రణామాలు. నిత్యం భాగవత సేవ కార్యక్రమానికి ఈరోజు మనము 1వ స్కందము 4వ అధ్యాయం 14వ శ్లోకాన్ని మనం ఈరోజు చదవబోతున్నాము. సో భావము భాష్యము చెప్పినది అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి శిల ప్రభుపాద్. జయ శిల ప్రభుపాద్. భావం: సూత గోస్వామి పలికెను, ద్వాపర యుగము త్రేతాయుగం నందును వ్యాపించినట్లి సమయమున. Please read translation. ఓకే, ట్రాన్స్లేషన్. ఓకే. Yes. భాష్యం: సత్యయుగము, ద్వాపరయుగము, త్రేతాయుగము, కలియుగం అనేది 4 యుగములకు ఒక పద్ధతి కలదు, ఒక క్రమ పద్ధతి కలదు. కొన్ని మార్లు Again, please read translation. Suta Goswami said. I started that only, Prabhu, initially. Okay. Okay. Suta Goswami పలికెను. Okay. I started with that only. Okay. Then I thought maybe you're okay. Fine. Yeah. హరే కృష్ణ. సూత గోస్వామి పలికెను, ద్వాపరయుగము త్రేతాయుగము నందును వ్యాపించినట్లి సమయమున వ్యాసదేవుడు పరాశురుని ద్వారా వసుతనుయ అయిన సత్యవతి గర్భమున జన్మించెను. భాష్యము: సత్యయుగము, ద్వాపరయుగము, త్రేతాయుగము, కలియుగమునడి 4 యుగములకు ఒక క్రమ పద్ధతి కలదు. కానీ కొన్ని మార్లు ఒక యుగం వేరొక యుగం నందును వ్యాపించుచుండును. అదే విధముగా వైవస్వత మనువు కాలమున 4 యుగముల చక భ్రమణమునందలి 28వ పరిభ్రమణమున అట్టిది జరిగి ఉండెను. తత్కారణముగా తృతీయమైన త్రేతాయుగము, ద్వితీయమైన ద్వాపరయుగమునకు పూర్వమే ప్రకటమయ్యను. అటువంటి సమయమునందే దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు స్వయముగా అరుదించుచుండెను. దాని కొరకే అట్టి ప్రత్యేకమైన మార్పులు జరుగుచుండెను. మత్స్యకారుడైన వసువు తనయ సత్యవతియే వ్యాసదేవుని జనని. మహాత్ముడైన పరాశమునియే అతని జనకుడు. ఇదియే వ్యాసదేవుని జన్మ వృత్తాంతము. ప్రతి యుగము కూడా 3 భాగములుగా విభజించబడి అందు ప్రతి భాగము ఒక సంధ్యగా పిలువబడుచుండును. అటువంటి సంధ్యలలో యుగము యొక్క 3వ సంధ్య యందు వ్యాసదేవుడు ఆవిర్భవించెను. హరే కృష్ణ. Yes. Can anybody tell me? I'm asking a question to all the devotees. Why this happened? Every millennium, in every millennium or in every Divya Yuga, the series of Yuga is the first Satya Yuga, second is Dwapar Yuga, third is Treta Yuga. We can understand through names also, isn't it? Satya, Dwapar means second. Yeah, Dwa means second. Tre means third. And Kali Yuga is last, the most
abandoned yuga. Hmm. Prabhu, I try to answer, which I heard it. Maybe I heard it proper source or not, I don't know, but I had it in my mind. Yes, So please. what I heard is, as you said, Dwa means it's a two, but we are getting it in a third position. First is Satyuga, Treta Yuga, Dwapar Yuga in third position. What I understood, what I heard it, maybe right or not. So Rat Sri Ramachandra wanted to give benediction to Ahalya, if I'm not, I remember, Correct. I'm not sure. For that's Yeah. the reason Ramachandra given a blessing. So he has incarnated, he has moved one yuga itself to first. That is That is correct. what I heard it, Very, Prabhu. very nice. Good. Thank you, Prabhu. Yes, I'll we all translate know in that. Telugu. I'll translate in Telugu also. Yes, yes, yes. Hare Krishna. నేను విన్న దాని ప్రకారము మనందరికి తెలుసు, సత్యయుగము అంటే ఒకటోది, ద్వాపర అంటే ద్వా అంటే రెండు, ద్వి అని అంటే రెండు. యాక్చువల్గా అది రెండో స్థానంలో రావాలి, కానీ మనకు త్రేతాయుగం అని రెండోసారి సంబోధిస్తాము. తర్వాత ద్వాపరం అంటాము, తర్వాత చివరిగా కలియుగం అంటాము. కానీ ఎందుకు భగవంతుడు ఒక యుగాన్నే ముందుకు మూవ్ చేశారంటే కొన్ని కారణాలలో ఒక కారణం కూడా ఏంటంటే, శ్రీరామచంద్రుడు స్వయంగా అహల్యకి తన యొక్క దర్శనం ఇవ్వాలని, తనకి ఆ యొక్క శాపాన్ని తొలగించాలని భగవంతుడు స్వయంగా తన భక్తుల కోసము ఒక యుగాన్నే ముందుకు మార్చాడు అనేది ఒక ప్రసిద్ధి. సో దాని గురించి మనం వివరంగా ప్రభు నుంచి తెలుసుకుందాం ఇంకా కొద్దిగా. Yes, we all know in Treta Yuga, Ram incarnates. We all know that. In Yes, Dwapar Yuga, Krishna incarnates. Yeah, Krishna comes, he descends. In Satyuga, Narsimha Bhagavan, Varaha, Hansa, many avatars take place. They descend. The Supreme Lord descends in so many forms. But in Satyuga, what happened is, we all know the story why Gautama Rishi cursed Ahilya. We all know that. Yes, Prabhu. Manoranjan Prabhu, do you know why? Prabhu, I'm really not aware, Prabhu. I think I'm learning actually. I'm really sorry on that. Yes. Once what happened is, see, Ahilya Mata was so beautiful, even Indra got attracted towards her. We should understand the beauty of the Swargalok. I have in many of my classes, I have also, compared the beauty of the higher planets with the earthly planet. Just for example, there may be a Miss Universe on this planet, whoever XYZ. She is the most beautiful on this earth, with figures and with character or whatever, jo bhi hai, and speech and walk and dressings and so many things. But as per the higher planets, she is compared as a what you call, dasi, maid servant, who sweeps the or cleans the house. So the higher planetary systems, the beauty grows. In Swarga planet, there are so many beautiful, females. When they see the beauty of the Miss Universe of this planet, they think she is like a maid servant here. She is not so beautiful. But the the beauty increases as per the higher planets. Please translate, otherwise, Yeah. మనము ఇక్కడ గౌతమ ఋషి తర్వాత అహల్య గురించి ప్రస్తావన చేస్తున్నాము. మనందరికీ తెలుసు, అహల్య తల్లి ఎంత చక్కగా ఉంటారంటే చాలా అందంగా ఉంటారు వారు. వారి అందము ఎలా ఉంటుందంటే సాక్షాత్ ఇంద్రుడే మోహితం చెందుతాడంట, మోహం చెందుతాడనమాట. సో మనము జనరల్ గా మనము సాధారణంగా మనము పరిశీలన చేసినట్లయితే, పోల్చినట్లయితే
మనకు స్వర్గలోకంలో ఉన్నటువంటి దేవతల యొక్క అందము, ఇక్కడ మనం అహల్య తల్లి యొక్క అందాన్ని తీసుకున్నట్లయితే, మన మనం జనరల్ గా ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి భూప్రపంచంలో మిస్ ఇండియా, మిస్ యూనివర్స్, ప్రపంచ సుందరి అని పోటీలు జరుగుతుంటాయి కదా. ఆ పోటీలలో వారి యొక్క అందం కావచ్చు, వారి నడక కావచ్చు, వాళ్ళ తెలివితేటలు కావచ్చు, వారి మాటలు కావచ్చు, వాళ్ళ దుస్తులు కావచ్చు, వాటిని పరిగణలో తీసుకొని వాళ్ళని విశ్వ సుందరిగా ప్రకటిస్తారనమాట. కానీ ఇది భూలోకంలో జరుగుతుందనమాట. వీరి యొక్క అందం దేంతో సమానం అంటే, అహల్య తల్లితో పోల్చుకున్నట్లయితే, అహల్య తల్లికి చెలికత్తెలలో ఉన్నటువంటి ఒక చెలికత్తెతో సమానం అనమాట. ఆ విధంగా ఉంటదనమాట. సో, ఇంగ దాన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకుంటే తను ఎంత అందంగా ఉంటారనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సాక్షాత్తు ఇంద్రుడే మొహం చెందినాడు. So here, Miss World of this planet, maybe most beautiful lady, female on this planet, but 100 or more than 1,000 times beauty is, you know, we see through our shastras and all, the beauty is 100 times more in Swargaloka and 100 times more than Swargaloka, the beauty is in Chandraloka. In this way, the beauty goes on increasing till Brahmaloka, then Kailash, then Vaikunta, and even to Goloka. The most beautiful that is in Goloka Vrindavan. So anyhow, that is a different case. But here, Indra gets attracted towards this Ahilya, who is the most beautiful lady in the universe. He gets attracted, and he wanted to have her association. So what happens is, Indra tries to cheat Gautama Rishi. So Indradev and Chandradev, they both get in touch, and he says that you become the cock. Indradev orders or instructs Chandradev to become a cock, and and the cock crows, the cock crows in the morning in Yes. Brahma Muhurta, but this cock, it crows in the middle of the night. And Gautama Rishi thinks that, oh, it must be morning, I should go and take bath in the river. So he goes and take bath. At that time, Indradev takes the form of Gautama Rishi and has physical relation with Ahilya. Then when he comes back, till that time, Indradev and Chandradev, they disappear. And when he comes back and says, it is still, morning, it is not even Brahma Muhurta. How this cock came in? Then when he comes back, he sees her wife with some unclothed kind of things. Why is she like this? And then Gautama Rishi comes to know that she had physical relations with Indra. When he meditates and when he sees that Indra has come in his own form, in my form, and he had physical relations with my wife Ahilya. And he also sees that my wife has also enjoyed with Indra. Hence, he curses that you become a stone. You are stone-hearted, or you don't have any feelings. That of course, yeah. Please translate. Yeah. ఇక్కడ ఈ యొక్క ప్రస్థానంలో గౌతమ ఋషి అహల్య ప్రస్థానంలో మనందరూ చర్చించినట్లుగా అహల్య తల్లి యొక్క అందం ఎలా ఉంటుందంటే సాక్షాత్తు ఇంద్రుడే మోహించబడతాడు. ఇక్కడ ఒక సందర్భం వచ్చింది. ఇందాక మనకు వర్ణం జరిగిందనమాట. ఎలా వర్ణం జరిగిందంటే, సాధారణంగా భూలోకంలో ఉన్నటువంటి స్త్రీ యొక్క అందాన్ని పోలిస్తే స్వర్గలోకంలో 1000 రెట్లు ఎక్కువ ఉంటుందన్నమాట. అదేవిధంగా స్వర్గలోకంలో ఉన్నటువంటి అందాన్నితో మళ్ళీ పోల్చుకుంటే, ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి పోల్చుకుంటే
చంద్రలోకం ఉన్న వాళ్ళు ఇంకా 100 రెట్లు ఎక్కువ ఉంటారు స్వర్గలోకం కన్నా. అదేవిధంగా అట్లే బ్రహ్మలోకము, అలాగే వైకుంఠము, అలాగే గోలోక బృందాంలో ఈ అందం అనేది రెట్టింపు అవుతూ ఉంటుందన్నమాట. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే ఇంద్రుడు ఆ అహల్య తల్లి యొక్క అందాన్ని చూసి మోహించబడినప్పుడు అతను ఏమనుకుంటాడు, తను ఎలాగైనా సరే తన సాంగత్యాన్ని తీసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. అందుకని జనరల్ గానే గౌతమ ఋషి ఎలాగంటే ప్రతి నిత్యము తను తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క నదికి వెళ్ళి ప్రతిరోజు తర్పణం వదిలి స్నానాలు చేశారనమాట. ఒకరోజు ఏం జరిగిందంటే ఇంద్రుడు తన తన యొక్క ఇంద్రుడు వచ్చేసి చంద్రుడికి చెప్తారనమాట, నువ్వు ఏం చేయాలంటే ఈ రోజు నువ్వు ఒక కోడిగా మారి ఈ ప్రదేశం గౌతమ ఋషి ఉన్నటువంటి ఆశ్రమంకి వెళ్ళి నువ్వు పొద్దున్నే కోడి అనేది కూత వేస్తుంది కదా, సో ఈ విధంగా నువ్వు చేయాలి అని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. జనరల్ గానే చంద్రుడు వచ్చేసి ఒక కోడిగా మారి, మామూలుగా అయితే జనరల్ గా అర్లీ మార్నింగ్ కోడి 5-4:30 ఆ టైంలో కోడి కూస్తుంది అనమాట. కానీ అది ఏం చేస్తుందంటే మిడ్ నైట్ లోనే ఆ కోడి కూస్తుంది. అప్పుడు గౌతముని ఏమనుకుంటాడు, ఓకే అప్పుడే తెల్లవారిపోయింది అనుకొని తను నదికి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. స్నానం చేసుకుని తన తర్పణ వదులుకోవడానికి వెళ్తారనమాట. ఆ సమయంలో ఇంద్రుడు ఏం చేస్తాడు, గౌతముని యొక్క రూపాన్ని తీసుకొని తన శక్తితో అహల్య తల్లి దగ్గరికి వెళ్ళేసి తన సాంగత్యాన్ని తీసుకుంటారనమాట. అలా తీసుకుంటారనమాట. ఆ తర్వాత గౌతమ ఋషి రిటర్న్ రావడం జరుగుతుంది. తన కార్యక్రమాలను ముగించుకొని రావడం జరిగినప్పుడు అప్పటికే ఇంద్రుడు, చంద్రుడు ఇద్దరు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఉంటారు. కానీ అక్కడ పరిశీలించినట్లయితే ఇంకా తెల్లవారే కాలేదు. ఇక కోడి ఎలా వచ్చింది, ఈ కోడి ఎలా కూసింది అనే ప్రశ్న ఆయనకు మొదలవుతుంది. అలాగే లోపలికి వెళ్తూనే అక్కడ ఉన్నటువంటి అహల్య తల్లిని చూస్తే తన యొక్క శరీరం మీద వస్త్రాలు లేకపోవడము, అంటే కొన్ని కొన్ని డౌట్ పడే విషయాలన్నీ చూడడం జరుగుతుందన్నమాట. ఆ సమయంలో తన యొక్క దివ్యదృష్టితో చూడడం జరిగింది, ఏం జరిగింది ఇక్కడ అని. అప్పుడు తనకు అర్థమవుతుంది, ఇదంతా ఇంద్రుని యొక్క పని. ఇంద్రుడు రావడం జరిగింది. ఇంద్రుడు అహల్య యొక్క సాంగత్యం తీసుకున్నాడు. అప్పుడు ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఈ యొక్క సందర్భంలో ఈవెన్ అహల్య తల్లి కూడా ఈవెన్తో సాంగత్యం తీసుకోవడం జరిగింది. సో అప్పుడు గౌతమ ఋషి కొద్దిగా కోపానికి లోనవుతారు. తర్వాత మనం కొద్దిగా వినడం ప్రభు చెప్తారు, వింటాం. Then he curses Ahilya that you don't have an heart or you don't have feelings. Actually, in a personal relation, wife will, because they are always associating in the night, both of them. Wife knows that there are some personal kind of feelings which only wife can understand about her husband. When if somebody other person comes in touch with wife, he will not have that feeling which her husband has. That kind of activities happen. It's normal with husband and wife, but she should have judged that. Ahilya should have judged, oh, there is something difference here. So I am not getting the taste of my husband Gautama Rishi. I am getting some different taste. So Gautam Rishi knows that. She should have such feelings. Hence, she doesn't have the feeling. She has, so a stone like, the stone doesn't have feeling. So that time Gautam Rishi tells that, curses Ahilya to become a stone. Immediately she becomes stone. And even he curses Indradev also. You are very much interested in having sex or relations with many women. So let your genital be everywhere on the body. So immediately he was transferred that the genital were everywhere in the body. And he felt so much ashamed of that. And he prayed, he catched the feet of Gautam Rishi and he prayed and everything he did that time. Then Gautam Rishi, he benedicts him that let all this genital become your eyes. Hence, Indradev has everywhere eyes on the body, not just 2 eyes. He has got thousands of eyes on the body. Okay. So he curses, Gautam Rishi curses Indra also, Gautam Rishi curses Ahilya also. And, then Ahilya, she becomes very this, and she prays to Gautam Rishi,
how this can be, how when will I be transformed from stone to my original form? That time Gautam Rishi says that uh, when Sri Ram comes in Treta Yuga and he touches with his feet to this stone, then you will become, again you will be transformed from stone to your original form. But when Ahilya sees that now it is Satyug, then Dwapar Yug will come, and then Treta Yug will come. And Treta Yug, Ram will incarnate. He will come. Oh, there's one full yuga in between Satyug and Treta Yug. That is Dwapar Yug. So how is it? This will be too much. So she prays and she laments, and as you are my husband, please forgive me, and all these things, and they take place. And that time Gautam Rishi, because of Gautam Rishi, uh, and he requests the Lord with prayers, and that time Treta Yuga comes first, and then Dwapar Yuga comes for that reason, so that Ahilya can be, liberated from the stone. Yes, please. ఓకే. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఇంద్రుడు అహల్య తల్లితో వారు సాంగత్యం తీసుకుంటారో అప్పుడు గౌతమునికి అర్థమవుతుంది ఇది ఎక్కడో ఏదో తప్పు జరిగిందని. తన యొక్క దివ్యదృష్టితో అనుకుంటారు ఇది ఒక ఇంద్రుని పని అని. అప్పుడు ఏం చేశారంటే గౌతమునికి చాలా కోపం వస్తుంది. అప్పుడు వారు మొట్టమొదటిగా ఎవరికి శాపం ఇస్తారంటే అహల్య తల్లికి. ఎందుకంటే సాధారణంగానే భార్య భర్త యొక్క సాంగత్యం తీసుకున్నప్పుడు వారికి కొన్ని నిషిద్ధమైన సందేశాలు ఉంటాయన్నమాట. ఎవరితో సాంగత్యం తీసుకుంటున్నామని. కానీ ఈ యొక్క పరిస్థితిలో ఇంద్రుడు వచ్చినప్పటికి కూడా అహల్య తెలుసుకోలేకపోయింది అనే భావనలో గౌతమ్ ఋషి వచ్చేసి అహల్యకి శాపం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అహల్య తల్లికి శాపం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ శాపం ఎందుకు ఒక రాయికి ఇవ్వడం జరిగిందంటే రాయికి ఎప్పుడు కూడా దానికి ఎటువంటి భావాలు ఉండవు అనమాట. ఫీలింగ్స్ అనేవి ఉండవు కదా. అందుకని అహల్య తల్లి నువ్వు రాయి కాక అని చెప్పడంతో అహల్య తల్లి రాయిగా మారిపోతుంది అనమాట. అదేవిధంగా ఈ సందర్భంలో ఇంద్రుడు చేసిన తప్పుదానికి ఇంద్రుడికి కూడా శాపం ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ ఇంద్రుడి యొక్క శాపం ఏంటంటే తన యొక్క శరీరం అంతా జననాంగాలుగా మారిపోవాలి అని చెప్తానంట. అప్పుడు ఇంద్రుడి శరీరం మొత్తం ఆ జననాంగంగా మారిపోతే ఎవరు చూసినా కూడా ఆశ్చర్యంగా కనబడేదన్నమాట. అప్పుడు ఆయన పాదాల మీద పడి కాళ్ళ మీద పడి స్వామి నన్ను క్షమించండి, నా యొక్క ఈ అహంకారంతో ఈ కామవాంఛతో నేను ఈ తప్పుదాన్ని చేశాను, నన్ను క్షమించండి అంటే అప్పుడు కొద్ది వరకు అవసరం ఏమి అంటే జననాంగాలు కాకుండా నీ శరీరం అంతా కన్నులు వ్యాపించుగాక అని చెప్తారంట. అందుకే ఇంద్రుని శరీరం అంతా కన్నులు ఉంటాయంట. సో ఈ విధంగా ఇద్దరికి శాపం జరుగుతుంది. కానీ అహల్య తల్లి ఏమైందంటే అహల్య కూడా ప్రాధేయపడుతుందన్నమాట గౌతమ్ ఋషి దగ్గర. తండ్రి నేను రాయిగా మారిపోయాను, స్వామి నేను రాయిగా మారిపోయాను, నా యొక్క శాప విమోచనం ఏ విధంగా జరుగుతుంది అని ప్రస్తావించండి అంటే అప్పుడు చెప్తారు నీ శాప విమోచనం ఎలా జరుగుతుందంటే ఎప్పుడైతే శ్రీరామచంద్రుడు వస్తారో త్రేతాయుగంలో వారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళ కాలి యొక్క స్పర్శ నీకు తగులుతుందో అప్పుడు నీకు మళ్ళీ Okay, fine. Got it. Hare Krishna, go from mute. Is your mom around there? Hare Krishna, Suman Prabhu, can please go from mute. Mom is not there. I don't have co-host. Can someone There or not? In the house. Vishwajan Prabhu can do it. Can you give me co-host, someone, please? Suman Prabhu, can you please go for mute? Mute him. I don't have the option. Yeah, now I have. Prabhu, you are co-host now. You got the option, Prabhuji. You got the option. Yeah. Now I have got. Yes. ఓకే. సో ఎప్పుడైతే అహల్య తల్లి ప్రాధేయపడుతుందో నాకు ఈ యొక్క శాప విమోచనం ఎలా జరుగుతుంది అని ఉన్నప్పుడు గౌతమ్ ముందు చెప్తారు ఎప్పుడైతే శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క కాలి స్పర్శ నీకు తగులుతుందో అప్పుడు నీకు శాప విమోచనం జరుగుతుంది. అప్పటికే సత్యయుగం జరుగుతుంటుంది. ఈ సత్యయుగం నుంచి ఎప్పుడు శ్రీరామచంద్రుడు మనందరికీ తెలుసు త్రేతాయుగంలో వస్తాడు. సో ద్వాపరం జరగాలి, తర్వాత త్రేతాయుగం జరగాలి. సో అన్ని రోజులు ఇలా ఉండాలి అని తను చాలా బాధపడి వేదంతో భగవంతుని ప్రార్థిస్తుంది. అప్పుడు భగవంతుడు తన యొక్క ప్రార్థనను మన్నించి తన యొక్క భక్తులను Gautam Rishi prayers to the Lord.
రాడ్. ఓకే. గౌతమ ఋషి భగవంతుని ప్రార్థిస్తే అప్పుడు గౌతమ ఋషి యొక్క ప్రార్థనను మన్నించి సాక్షాత్ శ్రీరామచంద్రుడు ఒక యుగాన్నే ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది. యాక్చువల్‌గా సత్యయుగం తర్వాత రావాల్సింది ద్వాపర యుగం. కానీ ఇక్కడ గౌతముని యొక్క ప్రార్థనతో త్రేతాయుగంతో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో, ఆ విధంగా శ్రీరామచంద్రుడు ఆహ్, ఆహ్, ఆ యొక్క రాయిని తాకడంతో అహల్య మళ్ళీ కూడా శాప విమోచన జరుగుతుంది. సో, ఈ విధంగా అహల్య ఆహ్, గౌతముని యొక్క సంవాదం ఈ విధంగా జరిగింది. So in this way, so not every millennium this happens. You know, it is regularly, it is Satyuga, Dwapar Yuga, Treta and Kali Yuga. But in this millennium, at this time, Treta came first and then came Dwapar. So we should know that the second Yuga is Dwapar, the third Yuga is Treta, and the fourth is Kali Yuga. Okay, now here, during the reign of Vaivasvata Manu, there was an overlapping of the 28th round of the fourth millennium. And the third millennium appeared. This is, this happened in the 28th Divya Yugas, on 28th Divya Yugas. So here in this Dwapar Yuga, what happened is, so Parashar Muni wanted to cross the river. At that time, not always Vasu is taking care of that boat, but at that time Satyavati was there. So Parashar Muni, by his meditation, he came to know that my son should take birth here in her womb, Satyavati, and Satyavati also agrees for that. And here Parashar Muni comes in touch with Satyavati, and Vyasadev takes birth in Satyavati's womb. So hence Parashar Muni, Vyasadev is the son of Parashar Muni and Satyavati. And later on, what happens with Bhishma and all, we know that in Mahabharata. So Satyavati is the main this for continuation of the what you call parampara, or this Bharat Maharaj, this, yes, please. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఇందాక మనము గౌతమ ముని తర్వాత అహల్య గురించి ప్రస్తావించాం కదా. ఇది అన్ని యుగాలలో జరగదు అనమాట. ఏదో ఒక్కసారి జరిగిందనమాట. ఇది ప్రతి యుగంలో కూడా ఇదే ఆర్డర్‌లో రాదనమాట. అక్కడ అహల్య కొరకే ఆ విధంగా జరిగిందనమాట. సో, ఈ విధంగా ఎప్పుడు రాదు. కానీ ఇక్కడ ఇంకొక ప్రస్తావన ఏమంటే, మనం ఇక్కడ ప్రస్తావించుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ వ్యాసదేవుని యొక్క జన్మం ఎలా జరిగిందంటే, మనకి 21వ దివ్య యుగంలో వైవస్వత ముని ఉన్నారనమాట. వైవస్వత మను ఉన్నారు. ఆ వైవస్వత మను సమయంలో ఏమైంది, పరాశర ముని ఒకానొక రోజు ఒక వైవస్వత మను మీన్స్ సూర్యదేవ్. సూర్యదేవ్ మనకు భగవద్గీతలో కూడా వస్తుంది. ఓకే, సూర్యదేవుడు. సో ఆ యొక్క మను సమయంలో ఒకసారి పరాశర ముని ఒక సముద్రాన్ని దాటుతుంటే ఆ రోజు సత్యవతి ఉండడం జరిగింది. జనరల్ గా సత్యవతి తండ్రి ఆ బోటు ద్వారా అక్కడ వచ్చినటువంటి వాళ్ళకి, యాత్రికులకి ఈ పక్క నుంచి ఆ పక్కకి పంపిస్తుంటారు బోటు ద్వారా. కానీ ఆ రోజు సత్యవతి ఉండడం జరిగింది. కానీ పరాశర మునికి తెలుసు నా యొక్క వారసుడు రాబోతున్నాడు. సో అది కూడా సత్యవతి గర్భంలో జన్మించబోతున్నాడు తనకు ముందే తెలుసు. అందువలన దానికి సత్యవతి దేవి కూడా అంగీకరించింది. సో వారిద్దరి యొక్క ప్రమేయంతోనే వ్యాసదేవు యొక్క ఆవిర్భావం జరిగింది. వ్యాసదేవులు ఎవరో కారు, పరాశర ముని సత్యవతి యొక్క కుమారుడు శీల వ్యాసదేవుడు. So Parashar Muni comes to know that only Vyasadev can, can continue with Kuru Vamsha. So that will be the help for Kuru Vamsha, Kuru dynasty. Hence Parashar Muni, then he has physical relations with Satyavati, and later on then Satyavati becomes pregnant, and then Vyasadev takes birth, and of course Vyasadev, we all know that. So here it is said that the mother of a great sage was Satyavati,
the daughter of the Vasu. Vasu means he's a fisherman. We all know that. We should read these things. And the father is Parashar. So that is the history of Vyasadev's birth. Every millennium is divided into 3 periods, and each period is called Sandhya. We all know that every millennium, every day also we have 3 Sandhyas. You know, everything is divided into 3 parts. The first part, the second, and the third. Just like the morning part, the noon part, and the evening part. So that part is called Sandhya. What Sandhya means? It is like, you know, from uh, a transformation of a morning and afternoon. The time of transformation is called Sandhya. And from afternoon to evening, that afternoon to night, that transformation, that period, that is called Sandhya. What Sandhya means? That is Sandhya. Okay. So Vyasadev appeared in the third Sandhya of that particular age. Means he appeared. When he appeared, that is at the end of Dwapar Yuga. Every Yuga has 3 stages. First stage, second stage, and third stage. That stages are called Sandhya. So at the end of Dwapar Yuga, Vyasadev appeared. And the Sandhya, third Sandhya. Yes. ఓకే. ఇక్కడ మనము అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, వ్యాసదేవుడు ఎప్పుడు ఆవిర్భవించారంటే, ఈ ద్వాపర యుగం ఉంది గదా! ఆ ద్వాపర యుగము అంతంలో సంధ్యా సమయంలో వచ్చారన్నమాట. మనం సంధ్య గురించి కొద్దిగా ముందు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే, ప్రతి యుగానికి ఇంకొక యుగానికి మధ్యలో కొద్దిగా సమయం ఉంటుంది. దాన్ని సంధ్య అంటారు. ఇంకా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే, మనకి ప్రతినిత్యము 3 సంధ్యలుంటాయి. ఉదయము, మధ్యాహ్నము, సాయంత్రము కదా! సో, ఉదయము, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం ఈ 3 సంధ్యలంటామనమాట. సో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నంకి వెళ్ళేకి కొద్ది సమయం ఉంటుంది. ఆ! ఆ తర్వాత మధ్యాహ్నం నుంచి సాయంత్రానికి మార్పుకి కొద్ది సమయం ఉంటుంది. ఆ కొద్ది సమయాన్ని సంధ్య అంటారు. ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే ద్వాపర యుగం అంతమవుతుందో, ఆ అంతము ద్వాపర యుగం అంతము తర్వాత త్రేతాయుగం యొక్క స్టార్టింగ్. త్రేతాయుగము స్టార్టింగ్‌లో ఆ మధ్యలో సంధ్య సమయంలో వ్యాసదేవుడు వస్తారు. మనందరికి తెలుసు వ్యాసదేవుని యొక్క తల్లి వచ్చేసి సత్యవతి, తండ్రి వచ్చేసి పరాశముని. సత్యవతి యొక్క తండ్రి వచ్చేసి వసు. ఆయన వచ్చేసి ఒక చేపలు పట్టే జాతికి చెందినవారన్నమాట. ఫిషర్‌మ్యాన్. చేపలు పట్టేవారన్నమాట. బోటు, చేపలు. సో, ఈ విధంగా సంధ్య అంటే ఒక యుగానికి, ఇంకో యుగానికి ఆ మార్పు జరుగుతున్న సమయంలో వచ్చే కాలాన్ని సంధ్య అని అంటారు. So one more thing I would like to discuss, that is, there may be who are second initiated Brahmanas also should also know what Sandhya means. They chant Gayatri, in Sandhyas. 3 Sandhyas, the Brahmanas chant Gayatri in 3 Sandhyas. In the morning, in the noon, and in the evening. Have you heard that? We Yes. all know, ISKCON devotees, we know that there are 3 Sandhyas, the morning, the noon, and evening. And the Brahmanas, they chant their Gayatris. So sometimes there is a lot of confusion. What is the time of chanting Gayatri? Okay. Sometimes I have also personally heard that no, there is 1 hour. In that 1 hour, you should chant Gayatri. From 5:30 to 6:30 or 6 to 7. Everybody has different times, but it is not like that. Here it is clearly said that in Vishwamitra Samhita, it is said that Uttama Tarokopeta Madhyama Lupta Taraka Adhama Bhaskaropeta Pratah Sandhya Tridamata. So, what is that? The best, if you want the best results to chant the Gayatri, if you want the best result to chant Gayatri, Uttama, Tarokopeta. So one should chant Gayatri for best results in the presence of stars.
This is Prata Sandhya Tridamata. So Prata Sandhya means early morning Sandhya. uh, One who chants Gayatri in the presence of stars, he gets the best result. Madhyama Lupta Taraka means the second type of the not so much best, but it can be a good result. Lupta Taraka means when the stars vanish, they disappear. When the stars disappear, uh, if a Brahmana chants at that time Gayatri, he will get good results, not best. The best is in the presence of stars. The second type of result, normal good result, is in the absence of stars. And Adhama, the lowest result, is when the sun rises. So Prata Sandhya Tridamata. So in this way, three types of results one gets. But for the best result, one should chant his Gayatri in the presence of stars. Okay. Yes, please. Yes, Prabhu. సో ఇక్కడ మనము Prabhuji, సంధ్య sorry, which book, Prabhuji? Prabhuji, in which book it was written? It is written in Vishwamitra Samhita. Vishwamitra. Smriti, Samhita. Smriti, not Samhita. Smriti. Hare Vishwamitra Krishna. Smriti. Hare Krishna. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో మనం ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయాన్ని చర్చిస్తున్నాము. మనందరికీ తెలుసు, మన యొక్క గురు శిష్య పరంపరలో మనకు రెండు రకాలైనటువంటి గురువుని ఆశ్రయిస్తాము. మొట్టమొదటిగా మనము హరినామం గురించి గురువులను ఆశ్రయిస్తాము. సెకండ్ స్టైల్ వచ్చేసి బ్రాహ్మణ దీక్ష అంటారు. అది మనకి గురువు ద్వారా గాయత్రి మంత్రాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ దీన్ని కూడా మనము ఏమంటే ఏ టైంలో మనము ఆ గాయత్రి మంత్రాన్ని జపించాలి, జనరల్ గా మనము సంధ్యా సమయంలో జపించాలి అని అంటుంటాం కదా. సో వాటి గురించి మనం చక్కగా తెలుసుకుందాం ఇంకా ఫర్దర్ గా. ఇక్కడ మనకి విశ్వామిత్ర స్మృతి దానికి ఆధారంగా గాయత్రి మంత్రాన్ని ఏ సమయంలో జపించినట్లయితే ఉత్తమ ఫలితాలు వస్తాయని మనకి వివరించడం జరిగింది. ఉత్తమ ఫలితాలు ఎప్పుడు వస్తాయంట, ఇక్కడ 3 రకాలుగా విభజించారు. ఎప్పుడు మంచి ఫలితాలు వస్తాయి, ఆ తర్వాత పర్వాలేదు మంచి ఫలితం ఉంటుంది కానీ పర్వాలేదు, కానీ ఇంకో 3వ విషయంలో అయితే ఆ ఫలితం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. సో మనకు బెస్ట్ రిజల్ట్స్, ఉత్తమ ఫలితం వచ్చే సమయం ఏమంట, ఎప్పుడైతే మనం నక్షత్రాలను కనిపిస్తాయో ఆ సమయంలో మనము గాయత్రి మంత్రం చేసినట్లయితే దానికి ఉత్తమ ఫలితాలు వస్తాయి. అదేవిధంగా మధ్యమ ఫలితాలు ఎక్కడొస్తాయంట, ఇది మంచిదే కానీ ఫలితం కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే నక్షత్రాలు కనబడకుండా పోయే సమయం వస్తుంది, అంటే అప్పుడు ఇంకా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి కదా, ఆ సమయంలో మనము గాయత్రి మంత్రం జపించినట్లయితే కొద్ది వరకు మంచిది. ఎప్పుడు మనకు ఆ రిజల్ట్స్ అనేవి మనకు చాలా తక్కువ, అసలు రిజల్ట్సే రావు అనే పరిస్థితి, అంటే దాని యొక్క మనకి ఫలితమే అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, తీవ్రత తక్కువ ఉంటుందంటే ఎప్పుడైతే సూర్యుడు ఉదయిస్తారో అప్పుడు మనం జపించినప్పుడు దాని యొక్క తీవ్రత, దాని యొక్క ఫలితము చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అని మనకి విశ్వామిత్ర స్మృతి నుంచి ఈ విషయాలు మనం చెప్పారనమాట. సో అందుకే సంధ్యా సమయంలో ఈ గాయత్రి మంత్రాన్ని జపిస్తుంటారు. So Pratah means morning Sandhya. మార్నింగ్ ప్రాత. So morning Sandhya also gives 3 types of results: Uttama, Madhyama and Adhama. Okay. Uttama, you get Uttama results, the best results when the stars are present. Yeah. The second type of result when they disappear, the stars disappear. And the third, the lowest type of result you get when you do your Gayatri or chant your Gayatri when sun rises. So Prata Sandhya Tridamata. In the same way, Madhyama Sandhya also gives 3 types of results. Madhyama Sandhya, that is noon Sandhya. A Brahmana who chants Gayatri in the noon also should chant in a proper time. Uttama Purva Surya cha. Purva means when the sun is still in the east. Maybe the sun is on the top in the noon, but still it has not crossed east. It is still in the east. Uttama Purva Surya cha. The sun should be in the east still. So
at that time chanting Gayatri gives the best result. Madhyama, Madhya Suryaka means Madhyam, the second type of result or the little lesser result will be given when the sun is exactly in the center on the top of the head. Okay. Madhyama, Madhya Suryaka. And Adhama, the lowest result, Paschima Aditya, when the sun goes to west, a little bit for on the west side. At that time, if one chants Gayatri, you get a third quality result or the lowest quality result. So in this way, Madhya Sandhya Trida Matha. So in this way, even Madhya Sandhya or the noon Sandhya also gives three types of results. Yes. Yes. ఇక్కడ మనము 3 రకాల గురించి చర్చించాము. ప్రాతకాల, మధ్య, అధమ. అంటే ప్రాతకాలం అంటే వేకువజామున అన్నమాట. బ్రహ్మముహూర్తం అనుకోవచ్చు ఇంచుమించు. బ్రహ్మముహూర్తం సమయంలో ఇంకొద్దిగా తర్వాత. మధ్యమ ఇక్కడ మధ్యమ గురించి చర్చించాలంటే మధ్యమలో ఏమంట ఎప్పుడైతే నక్షత్రాలు కనబడకుండా పోతాయో, ప్రాతకాలం అంటే నక్షత్రాలు కనబడుతున్న సమయంలో జపిస్తే చాలా ఉత్తమం. అది కాకుండా నెక్స్ట్ కొద్ది వరకు మంచి చేసేదంటే మధ్యమ. మధ్యమాలో ఏమంటే ఎప్పుడైతే నక్షత్రాలు కనబడకుండా పోవడంటాయో ఆ సమయాన్ని మధ్యమ అంటారు. ఈ మధ్యమలో కూడా మనకి 3 రకాలైనటి లాభాలున్నాయంట. ఈ మధ్యమ సమయంలో. అంటే No, జనరల్‌గా no, 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 no. You don't make confuse. You first explain them. There are three types of sandhyas: Pratha Correct. Sandhya, Noon Sandhya, and Sayankal Sandhya, evening Sandhya. Okay. So Okay. first I told about Pratha Sandhya. Now I Okay. am discussing about Madhya Sandhya, that is Noon Sandhya. ఓకే. 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 అండర్‌స్టూడ్. సో మనకి 3 రకాలైనటువంటి చెప్పారు. మొట్టమొదటిగా ఆహ్, ప్రొద్దున, మధ్యాహ్నం, రాత్రి కదా! సో ఇక్కడ ప్రాతకాలం అంటే మనం చర్చించాము ఆల్రెడీ నక్షత్రం సమయంలో. ఇప్పుడు మధ్యాహ్న సమయంలో ఒకవేళ గాయత్రిని మనము స జపించినట్లయితే 3 రకాలైనటువంటి లాభాలున్నాయన్నమాట. మధ్యమ సంధ్య అంటారు దీన్ని మధ్యాహ్న సమయంలో. అంటే ఎప్పుడైతే సూర్యుడు తూర్పు భాగంలో ఉంటారో అప్పుడు జపించినట్లయితే తూర్పు అంటే ఇంకా పడమరకు పోలేదన్నమాట. పక్కా సూర్యుడు తూర్పు వైపే ఉన్నాడన్నమాట. ఉదయిస్తున్నాడు. ఆ సమయంలో జపించినట్లయితే కొద్ది వరకు మంచి ఫలితం ఉంటుంది. అదే విధంగా రెండవ ఫలితం ఏంటంటే ఇంకా కొద్దిగా ఎక్కువ ఇంకో కొద్దిగా ఫలితం అంటే ఎప్పుడైతే సూర్యుడు నెత్తి మీద వస్తాడు కదా! మనకు తల మీద ఎగ్జాక్ట్‌గా తల మీద వస్తాడు కదా! మిట్ట మధ్యాహ్నం అంటాం కదా! ఎగ్జాక్ట్‌గా తల మీద సూర్యుడు వస్తాడు. ఆ సమయంలో జపించినట్లయితే కొద్ది వరకు ఫలితం ఉంటుంది. అదే విధంగా ఎప్పుడైతే సూర్యుడు పశ్చిమ వైపు వెళ్తారో అప్పుడు ఫలితము చాలా తక్కువగుంటుంది. కానీ ఉంటుంది చాలా తక్కువుంటుంది. కరెక్ట్ ప్రభు? Yes. Last one is when he is going towards west. Yes. Just started to west. It So just that time will be very less. entered in the west direction. కరెక్ట్. సో ఎప్పుడైతే పశ్చిమ వైపు, పడమ వైపుకి వెళ్తారో జస్ట్ అప్పటికే ఆయన సూర్య భగవానుడు వెళ్తారనమాట. అప్పుడైతే కొద్దిగా తక్కువ ఫలితాలుంటాయి. సో ఈ విధంగా మధ్యాహ్న సమయంలో ఎవరైతే గాయత్రిని జపిస్తారో ఈ రకమైన 3 లాభాలుంటాయి. ఈ రకమైన సమయాలు మనం చూసుకోవాలి. సూర్యుడు తూర్పు పక్క ఉన్నాడా? తర్వాత మన నెత్తి మీద కరెక్ట్‌గా మిట్ట మధ్యాహ్నం అంటారు కదా! తల మీద సూర్యుడు ఉన్న సమయమా? లేకపోతే అప్పుడే సూర్యుడు పశ్చిమ వైపు మారుతున్నాడా? అనే సమయాన్ని చూసుకొని చేసినట్లయితే మనకి ఫలితాలు ఉంటాయి. Yes. In the same way, Sayam Sandhya. Sayam Sandhya means evening Sandhya. You got the point? Evening Sandhya. Yeah. We all know what Sandhya means. Sandhya is the border of two or the mixture of two things. So this Sayam Sandhya means this is evening Sandhya. So here it is said Uttama Surya Sahita, when the sun is still being seen on the horizon. Chanting Gayatri at that time will give the best result. Uttama Surya Sahita. Madhyama Lupta Bhaskara. When the sun sets and there is no sun seen on the horizon, chanting at that time gives the second type of result. Not so best. Adhama Tarakopeta. When one chants the Sandhya, Sayam Sandhya, when the stars appear
that time, if one chants Gayatri, gives the third class result. Okay, Sayam Sandhya Tridamata. In this way, the Sayam Kal Sandhya is also of three types: Uttama, Madhyama, and Adhama. Best result, okay result, best result, good result, and okay result. Bro, can you just repeat once again? Three levels. One is sunset. Second thing is Before, stars appear. at the time of sunset, you see the full sun. Okay. Okay. And the second result is after the sun disappears, it is fully Oh, set. And understood. the third type of result is when the stars appear in the sky. Clear, bro. Clear. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకొక చక్కని అవకాశము ఇచ్చారు శాస్త్రాలకు అనుగుణంగా. సాయం సంధ్య, మనకందరికీ తెలుసు సాయంకాలం కూడా ఒక సంధ్య అనేది ఉంటుంది కదా. మనకి 3 సంధ్యలు ఉంటాయి: పొగలు, ఉదయము, మధ్యాహ్నము, సాయంత్రము. సో ఈ రెండిటికి మధ్య వచ్చే సమయాన్ని సంధ్య అంటారు. ఒక కాలం నుంచి ఇంకో కాలం మారేటప్పుడు మధ్య వచ్చే సమయాన్ని సంధ్య అని అంటారు. ఇక్కడ సాయంకాల సమయంలో ఈ గాయత్రి మంత్రాన్ని జపించినట్లయితే ఎటువంటి ఫలితాలు ఉంటాయి, ఏ సమయంలో జపించాలి అనే విషయాల గురించి ఇప్పుడు చర్చించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా 3 విభాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఎలా? ఎప్పుడైతే సూర్యుడు అస్తమిస్తున్నాడో సాయంకాల సమయంలో మనం అందరూ చూడొచ్చు, సూర్యుడు పెద్ద కనబడతారు అనమాట. మనం అందరూ చూడగలుగుతాం, మన కళ్ళతో చూడగల శక్తి ఉంటుంది. ఆ సమయంలో సూర్యుని చూసినప్పుడు ఆ సమయంలో జపించినట్లయితే కొద్ది వరకు మంచి ఫలితం ఉంటుంది. అదే విధంగా ఎప్పుడైతే సూర్యుడు వెళ్ళిపోతారు కదా, అప్పుడు ఏమైతుంది? ఆ సమయంలో జపించినట్లయితే కొద్ది వరకు మనకు ఉంటుంది. అంటే సాయంకాలం సూర్యుడు వెళ్ళిపోయేసి ఇంకా మనకి నక్షత్రాలు కనబడబోతాయి అనమాట. జస్ట్ వెళ్ళిపోతారు అనమాట. ఆ సమయంలో ఏమిటంటే కొద్ది వరకు బెనిఫిట్ ఉంటుంది. తర్వాత అధమ యొక్క ఫలితం అంటే ఏంటంటే, ఎప్పుడు నక్షత్రాలు కనబడతాయి, ఎప్పుడు సాయంకాలం నక్షత్రాలు కనబడతాయో అప్పుడు కూడా జపించినట్లయితే చాలా తక్కువ వరకు ఫలితం ఉంటుంది, చాలా తక్కువ ఉంటుంది. కంపేర్ టు ఉదయాన్న ప్రాతకాలం చేసినటువంటి గాయత్రి జపంతో పోల్చుకున్నట్టయితే ఇవన్నీ తగ్గుతూ వస్తాయి, కానీ కొద్ది వరకు మంచిది ఈ సమయంలో పాటించినట్లయితే. So we understood now this is Trikal Sandhya, morning Sandhya, noon Sandhya, and evening Sandhya, which is called Pratah Sandhya, Madhya Sandhya, and Sayam Sandhya. Okay, everybody understood this? Yes, bro. A Brahmana, now see, this is very important. Swakale sevita nityam sandhya kama dugha bhavet. When a devotee chants his Gayatri, Swakale means at its own time. So what result you get? Kama dugha bhavet. It's like, kama dhenu, giving one's desired, one who desires, that kind of results you will get when you chant Sandhya in Swakale. Swakale means at particular time. You will get that results. Akale sevita cha sa Sandhya Vandya Vadur Iva. Akale means if you don't chant at its particular time. Sandhya Vandya means barren lady who doesn't give birth to the child. So in the same way, this Sandhya also will not give any results if you don't chant your Gayatri at a particular time. At least in these 3 times one should chant Gayatri. One cannot chant Gayatri Sayam Sandhya in the midnight or at 8 o'clock or 9 o'clock or 10 o'clock. Oh, I came from office now, so I'll take bath and I'll chant my Gayatri at 8 o'clock. So it will not give any results. It is like Sandhya, Vandya, Vadur Iva. Vandya means a barren lady. One who doesn't give birth to the child. So Sandhya, Vandya, Vadur Iva. So Sandhya, at that time chanting will not give any results. So one should not chant his Gayatri, morning Gayatri at 8 o'clock in the morning. That will not give results. Or sometimes we see that
devotees chanting their Madhya Sandhya, noon Sandhya at 2 o'clock. It will not give result. Some people coming from office, they chant their Gayatri in the night at 8 o'clock, 9 o'clock. They come very late from the office and they chant their Gayatris. So these kind of akale sevita. Sevita means serving the Gayatri akale. Akale means no particular time. At that time, if chants, you will not get, not at all, results you will not get. Sandhya Vandhya Vadhur Iva. Yes, please. ఇక్కడ మనకి జనరల్ గానే భక్తులు బ్రాహ్మణులు గాయత్రి మంత్రాన్ని జపిస్తుంటారు. కానీ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి, అది శాస్త్రాలకు నిర్దేశించిన సమయంలోనే మనం గాయత్రిని మంత్రాన్ని శ్రవణం చేయాలి. దానివల్ల మనకు కంప్లీట్ గా సత్ఫలితం అనేది ఉంటుంది. కానీ ఇప్పుడు చూసినట్లయితే కొందరు భక్తులు కావచ్చు, బ్రాహ్మణులు కావచ్చు, ఏం చేస్తారు, వారికి ఎప్పుడు సమయం ఉంటే అప్పుడు గాయత్రి మంత్రాన్ని జపిస్తుంటారన్నమాట. సో అలా జపించడం మంచిది కాదు. శాస్త్రానుగుణంగా ఏ సమయంలో వాళ్ళు జపించాలి, ఇందాక చర్చించాం కదా, ప్రాతకాలం కావచ్చు, ఆ తర్వాత మనం మధ్యమ గురించి చర్చించాము, ఆ తర్వాత సంధ్య గురించి చర్చించాము, సాయం సంధ్య గురించి చర్చించాము. అట్లీస్ట్ ఆ రూల్స్ ఉన్న వాళ్ళు పాటించి, ఆ నియమాలు పాటించి చెప్పించినట్లయితే కొద్ది వరకు ఫలితం ఉంటుంది. కానీ నాకు ఎప్పుడు సమయం వచ్చిందో అప్పుడు నేను పాటిస్తాను, అప్పుడు నేను చెప్పిస్తానంటే వాటి వల్ల ఫలితం ఉండదు. దాన్ని ఏ విధంగా పోలుస్తున్నారంటే, ఎవరైతే స్త్రీ గర్భము దాల్చలేని స్థితిలో ఉంటారో, అంటే వాళ్ళకి పిల్లలు కలగరు అనమాట. సో అలాంటి స్త్రీకి సమానం. అంటే ఎంత జపించినప్పుడు కూడా దాని యొక్క ఫలితము వ్యర్థము, దానివల్ల ఫలితం ఏమీ లేదు అంటున్నారు. అందుకే గాయత్రిని ఎవరు జపిస్తున్నారో, ఆ బ్రాహ్మణ దీక్ష ఎవరు తీసుకున్నారో వారు ఆ త్రిసంధ్యలలో ఖచ్చితంగా మనకి వైదిక శాస్త్రం ప్రకారము ఏ విధంగా ఏ సమయంలో మనం పాటించాలి, ఆ సమయంలోనే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా గాయత్రి మంత్రాన్ని శ్రవణం చేయాలి. Yes. So today we have understood why these 4 yugas there were overlapped. First Satya Yuga, then why Treta Yuga came, that we discussed, and also about 3 Sandhyas. We also discussed who, who is the father of Vyasadev. That's also, and what is the reason behind that. And also we discussed regarding 3 Sandhyas, Trikal Sandhyas, we also discussed today. Thank you very much. Okay, hope this gave you some better understanding. Especially the Brahmanas should know that they should chant their Gayatris in a particular time. Maybe at least late by late, they should get at least some result, adhama result. At least they should get. They should not chant in akal, means very late. They should not chant their Gayatris because it's not going to give any results. Okay. So नास्ते एव मे ज्ञानमयं प्रकाशम वाक्येषु मे दोषलव अपि कश्चित् क्षमयन्तं ते सज्जन यद यद उक्तम तत् सर्वतः स्याद मम गुरुव ए. Thank you very much. Whatever was pleasing, the credit should go to all my Gurujanas, Shiksha Guru, Diksha Guru, and Prabhupada, our Acharyas. Thank you so much. Hare Krishna. Any questions? Hare Krishna, Prabhuji. Dandavat Pranam, Prabhuji. Yes. I have a question. Thank you so much, Prabhuji, for the wonderful points. You always tell means to our beyond limits, means what we know, even that book also there. From those books, we always feel helpful, Prabhuji. Thank you so much for the wonderful points. And the question is, can everyone chant Gayatri Mantra, Prabhuji? Women also. Means sometimes the people tell like only initiated people only should chant Gayatri Mantra, right? So everybody can chant Gayatri Mantra? No, not all, not all. Only second initiation, one who has taken Brahmin initiation, only they should chant Gayatris. Oh. Yes. And one more question, Prabhuji. Actually, why women should not chant Vedic mantras under? So what is the reason, like why in the scriptures
it is told like women are the fallen souls and compared No, like they are, Shudra. no, it is not said that they are fallen. So mostly there will be some misunderstanding. See, even just like, some things are given to men, in the same way, wonderful things are given to females also, Matajis also. you know so in our scriptures, the females are very much respected, they are protected, beauty is given to them, so many things have given to them. So in the same way, men also has not so many things. Some things are given to men and some things are given to women. Just like man can work because he is physically fit, women are mentally very nicely fit, hence they can take good care of their children. But men cannot take that. So it is not like that. There is some favorable and unfavorable thing. But in our scriptures, women should be protected, and they are the most valuable thing, most valuable personalities in this world, and they should be protected from all things. And they are very much distracted. Hence, these mantras are the Vedic mantras are not given that rights to them to chant. But in Kali Yuga, we can chant tantras. This right is given. So what is the problem? You have taken birth in Kali Yuga, so you have got that opportunity to chant tantras. Why one wants to chant mantras? Mantras will not give so much result as tantras give. Tantras give the highest result. Huh? We are getting the tallest fruit of the highest tree. Sorry, the highest fruit of the tallest tree by chanting tantras. So what is the problem? Nothing like Guruji. Actually, for mantras and all, means Adhisthana Devata is Gayatri Devi, right? So that's why actually I have asked. Your Why Adhishthan Devi is women don't- Gayatri. Your Adhishthan Devi is Gayatri. No, not like that, Prabhuji. Just I'm asking. So means even all the education comes from Saraswati, right? So that's why I have asked why women should not chant Vedic mantras and all. No, you can take Brahmin initiation and then chant. What is the problem? Oh. First take first Nam initiation, and then later on, if you're fit, if you get early in the morning, you do all your vidhis properly, yeah, Vaidhi Bhakti properly, strictly. If you're following all the things, then you can later take second initiation, Brahmin initiation, and then you can chant Gayatri. What is the problem? So, Okay. of That course, was yes, Krishna. of course, I want to tell another thing is that the morning Gayatri, the morning chanting is called Gayatri, then the noon chanting is called Savitri, and the evening chanting is called Saraswati. So there are three types of this Gayatris. Gayatri, Savitri, and Saraswati. Yes, any other questions? Thank Hare you. Krishna. Thank you. Hare Yes, Krishna. Srinivas Prabhu. I'm following this Trikala Sanja as per the timings as you mentioned. But today I know that this as per the Vishwamitra Smriti, that details and everything that I got it in detail, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much. You got in details means? Vishwamitra Smriti, as you mentioned in that book, na. Yeah. In that you have clearly explained about this when to chant Yes. like that the direction of the morning is early morning is Pratakal Sanjay the east and afternoon is west and Yes. evening is So one should follow, one who is a Brahmana should follow these times. yes, Sometimes why actually exact time is not given? Just like, oh, you chant in between 6 to 7. If we are like, who are in the West, Gujarat people, if they chant 6 to 7, if that kind of timing is given as per the clock, if the timing is given, then what about if I am chanting at six to seven? Then what will happen to the Eastern people who is staying in Bengal? At that time, the sun is rises so early there. It's like 8 o'clock. yes. So hence we should chant as per the sun's movement.
not as per the clock movement. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Yes. Any other questions? Hare Krishna Prabhuji, Dhanwad Pranam Prabhuji. Yes. Prabhuji, very nice, wonderful class to enlighten us. Like really, you have given nice class. And I have one small doubt, Prabhuji. Yes. The yugas, actually, Treta Yuga has come in place of Dwapara Yuga. Dwapara Yuga has come in the Treta Yuga. And Gautam Rishi prayed to the Lord. So that's why it is swapped, right, Prabhuji? But instead of Yes, swap, yes. instead of swap, When his wife, Gautam Rishi's wife, Ahilya, prayed, Ahilya, yes, appointed Lot. yes. And because she is his wife, he also got that feeling, okay, why so long? So yes. he prayed to the Lord, and then Lord appeared in this yuga. Yes. Correct. Okay, Prabhuji. But why instead of that swapping Treta Yuga second position, why can't like Dwapara Yuga only continues and give the like liberation for Ahalya? Like maybe Dwapara Yuga only it is continued, and Krishna only would have given the liberation, like something. Why Dwapara Yuga has No, come? uh, when you give the curse to somebody, you cannot take back that curse. Okay, Yes, fine. Okay, not in not in Dwapar Yuga, not in Treta Yuga, you'll get in Dwapar Yuga, because already that words have been given. So now some alteration has to be done. When you curse, when words come from mouth, see, the words are so powerful. We don't know, because we have lost that power because of our no austerities, no following principles. So hence we lost that all the power of speech. First, people in Satyuga, Treta Yuga, and Dwapar Yuga, they were so powerful in speech that every word was considered. They cannot, फालतू की बातें नहीं होती थी, and no nonsense speak. So it was so powerful. When the word comes, splits from the mouth, it has to happen. So suddenly this happened from Gautama Rishi. Now you cannot alter it. So alteration can be done in a different way. Got the point? Yes, Prabhuji. Means like he asked Lord Ramchandra only directly, not like He maybe asked our the Lord, Supreme Lord, not Supreme Ramchandra. He Lord. asked the Supreme Lord to Okay, come, first let the Treta Yuga come first, and then Dwapar Yuga. So Krishna agreed for that, and okay, then Treta Yuga came after Satyuga, and then Lord Ramachandra appeared at that time. So okay. Thank you. the devotees' powers are they have so much power that even they can change the yuga timings also. Yes, Prabhuji. They were so powerful. They were so much dedicated. Huh? They were so much dedicated. Hence, they were so powerful that even the Lord has to agree what they want to say. He has to agree for their satisfaction of their desires. They were so powerful. Yes, But in Kali Yuga, we have lost everything because we don't want any principles, we don't want any authorities. Uh, yes. we speak all nonsense things. We are seeing TV, we are seeing mobile, and learning so many nonsense things. Then how can that power be there? So we have lost all that powers. Yes. Yes. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna. So no questions? Okay, Manoranjan Prabhu and Kalindi Prabhu. Yeah, Hare Krishna Vijay. Dhanwad Pranam Prabhu, thank you for the morning nice fortune. I think today I got some personal work. I need to step out. Drop. Hare Krishna Mataji, Shishimukha Mataji, you can stop the recording, Mataji.